Hare Krishna. Haribol, Haribol, Haribol. Hare Krishna. Haribol, 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 Haribol. Hare Krishna, continue reading from Sri Chaitanya-charitamrita. Madhya-lila chapter 4, Sri Madhavendra Puri's devotional service. Chaitanya-charitamrita by Sri Krishnadas Goswami have had. Translation by Divine Grace. Sri Bhaktivedanta Swami Sri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. So we're hearing how Gopal, Krishna appeared to Madhavendra Puri in his dream and said he was in a bush, hidden, buried for a long time because they hid the pujaris hid the deity when the fear of the Moguls were coming to attack. Так мы читаем Шри Чайтанья-чаритамриту Кришнадас Кавирадж Госвами с переводом Шрилы Прабхупады. Мы читаем Мадхья-лила, глава 4, текст Мадхья-лила, глава 4, который называется «Преданное служение Шри Мадхавендра Пури». Итак, мы уже читали о том, как Гопал явился Мадхавендра Пури и сказал ему о том, что он спрятан в кустах. Когда нападали мусульмане, то Пуджари спрятал его там. So then he told the villagers of the dream. They went and cut into the jungle and dug, and then they found Krishna. И вот Мадхавендра Пури сказал деревенским жителям о своем сне. И вот они пришли в это место, срезали кусты и нашли там Гопала. Then they have just gave the deity a nice bath and massage with oil. И они только что хорошо омыли Господа и сделали ему массаж с ароматическими маслами. He became nice and shiny. Он стал очень блестящим. And then they fed him a big feast. И они накормили его большим пиром. And then, text 80, Asamandiyadila vidaka sanchaya arati karila loki karajaya jaya. Sri Madhavendra Puri offered water to Gopal for washing his mouth, and he gave him betel nuts to chew. Then while arati was performed, all the people chanted, Jaya, Jaya, all glorious to Gopal. Текст 80. Предложив Гопале воду для полоскания рта, Мадхавендра Пури поднес ему орехи бетеля. Потом началось арати, и все присутствующие стали скандировать «Джая, Джая, слава Гопале». Text 81. Shaya Karayila Nutana Kapta Anana Navavastrani Tada Upare Patiya. Arranging for the Lord's rest, Sri Madhavendra Puri bought a new cot, and over this he spread a new bedspread and thus made the bed ready. Текст 81. Чтобы Господь мог отдохнуть, Шри Мадхавендра Пури принес новое ложе и постелил свежую простыню. Text 82. Trinatari Diyakari Dikavil Avirila Apareti Ekatati Diyachi Achadila. A temporary temple was constructed by covering the bed all around with a straw mattress. Thus there was a bed and a straw mattress to cover it. Текст 82. Затем для Гопалы соорудили временный храм, загородив ложе со всех сторон соломенными циновками,
Еще одну циновку натянули сверху. Puri Goshani and the Dila Shakala Brahmani Ebala Brita Gramere Loka Kahar Bojani. After the Lord was laid down to rest on the bed, Madhavendra Puri gathered all the Brahmanas who had prepared the prasadam and said to them, "Now feed everyone sumptuously, from the children on up to the aged." Текст 83. После того, как Господа уложили в постель, Мадхавендра Пури созвал всех браманов, готовивших прасад, и сказал: «Теперь досыта накормите всех, от мала до велика». Text 84. Sometimes they feed all the brahmanas first, Иногда всех браманов кормят первыми, but here he told the brahmanas to serve. но здесь он сказал браманам, чтобы они служили. So everyone got fed, from the children to the elderly. И для того, чтобы всех накормили от детей до пожилых людей. Savivashi krami krami bhojan karila brahmana brahmani gani yagi kayo yaila. All the people gathered there and sat down to honor prasadam, and by they took food. All the brahmanas and their wives were fed first. Текст 84. Собравшиеся расселись и всех по очереди накормили, начиная с браманов и их жен. Okay, purport. According to the Varnashram system, the brahmanas are always honored first. Thus, at the festival, the brahmanas and their wives were first offered the remnants of food, and then the others, Kshatriyas, Vaishyas, and Sudras. This has always been the system, and it is still prevalent in India. Even though the caste brahmanas are not qualified, the system is still current due to the Varnashram institutional rules and regulations. Комментарий. В обществе Варнашрамы браманам оказывают особое почтение. Поэтому на всех праздниках остатки трапезы Господа сначала дают браманам и их женам, а затем остальным – кшатриям, вайшьям и шудрам. Этот обычай существует с незапамятных времен, и в Индии ему следует и поныне, хотя нынешние кастовые браманы и недостойны такой чести. Данный обычай сохранился благодаря соблюдению принципов и законов системы Варнашрамы. Once we took prasadam in a famous temple, they serve prasadam lunchtime, but they feed the brahmanas upstairs and the other rest downstairs. То есть однажды мы принимали прасад в одном из храмов, и там так устроено, что браманы принимают прасад на верхних этажах, а все остальные ниже. So when the brahmanas, they take prasadam, if you've seen, they'll take some water, they'll come around and pour water in the hand, and then they'll sprinkle it around the plate. То есть перед тем, как вкушать прасад, браманам наливали в ладошку воду. Они вначале капали это на руки, а потом вокруг тарелки поливали водой. I guess to sanctify the area where the Mahaprasad is coming. Наверное, для того, чтобы очистить место, в которое принесут Махапрасад. So devotee, well, I wasn't there this time, but the devotee told me he was there, and he didn't do that. То есть я в то время там не присутствовал, но один из преданных он рассказал мне. То есть он присутствовал в том месте, но он не последовал этой системе. И сразу же ему сказали: поднимайся и спускайся вниз, ты будешь есть там. То есть в твоей системе, в том месте они до сих пор следуют этой системе. В Пури они также очень строго следуют этому. Когда вы принимаете прасад Джаганатхи, они следуют большому количеству разных правил там. Махапрасад Джаганатхи, он очень особенный. That was one of the reasons why the Lord appeared as Jagannath to distribute his prasad to everyone. То есть это одна из причин, почему Господь явился как Джаганнат, для того, чтобы раздавать прасад всем. And there won't any time, any place, no matter the condition of the prasad, everyone can take that immediately.
То есть независимо от состояния прасада, от времени, от места, кто бы ни получал этот прасад, они будут его сразу же почитать. Even the brahmanas, Janana's, well, before he was a devotee, he went to Puri. Of course, they wouldn't let us in. То есть Джананивас Прабху до того еще момента, как он стал преданным, он был в Пури. They shoved him right back. He was surprised, he didn't know the rules. То есть и они сразу же отодвинули его назад, он был очень шокирован, поскольку он не знал всех этих правил. Malacha. Они сказали «млечха». But then he had someone gave him some Jagannath prasadam. И после этого кто-то дал ему Махапрасад Джаганатхи. So he was really angry at these people that pushed him. Но он был очень разгневан на тех людей, которые оттолкнули его. But anyway, he ran over to them and said, "Here, Jagannath prasad." Но так или иначе они побежали за ним и дали ему Джаганат Прасад. And immediately they took it. И он сразу же принял его. So the Brahmin wouldn't normally do that, take from a malacha. He wouldn't do that. A Brahmana wouldn't take food from a malacha. A Brahmana would not. They took it. He gave it to them. And they said, "Oh, Jagannath prasad." Then they jumped out of their shoes. Okay, can you tell the story again? Huh? Who gave the... Jananavis gave the prasad to them. Yeah. Так, извините, Джананивас Прабху, он дал прасад этим пандам, и они сразу же приняли этот прасад, несмотря на то, что они никогда бы не взяли ничего у млечхи. So they, and then we had prasadam someplace. Purushottam, Bhakti Purushottam Maharaj, he's from, his family lived in that area, and some of his family members lived there in that Brahminical area. Puri. То есть члены семьи Пурушоттама Махараджа, они живут в Пури. So you can, the pandas will bring prasadam, Jagannath prasadam, you order it, they will bring to you. И когда он заказывал прасад, то панды приносили ему этот Махапрасад от Джаганатхи. So they bought the prasadam, and then somebody had maha from another temple, Radha Govinda temple somewhere. И вот панды, они принесли прасад, но до этого уже преданные получили прасад, Махапрасад из другого храма Рада Говинды. So then he went and put a little piece of prasadam on everyone's plate. И уже до этого разнесли и положили каждому на тарелочку немного этого Махапрасада. And then the Puri buses came to serve the Jagannath prasadam. И вот пришли пури-басы для того, чтобы раздавать Махапрасад Джаганатхи. And they wasn't serving, they were just standing around talking and looking. Но они не начинали раздавать прасад, они просто перешептывались и смотрели по сторонам. So they asked, what's the point? What's the problem? И тогда преданные спросили, в чем проблема, почему вы не раздаете прасад? They said they're not going to serve Jagannath prasadam. Well, there's other food on the plate. Они сказали, мы не будем раздавать прасад Джаганатхи, пока есть какая-то другая пища на тарелке. But this is Mahaprasad. Radha Govinda's Mahaprasad. Но им сказали, это прасад Рады Говинды. No, there's only one prasad in Puri. That's Jagannath. Но им ответили, нет, в Пури существует только один прасад, и это прасад Джаганатхи. They wouldn't serve till they ate it. Поэтому всем пришлось убрать этот прасад и съесть. And one time here, we invited when we took over the Jagannath temple here in Rajapur. Когда к нам только перешел храм Джаганатхи в Раджпуре, invited some of the cooks from Puri to teach us how to cook that style. мы позвали поваров с Пури для того, чтобы они научили нас, как готовить для Джаганатхи. So we were taking prasadam И вот мы принимали прасадом with the pandas, с этими пандами. and they used to make these puppies and gur balls to distribute. Они делали такие шарики из вздутого риса и гура для того, чтобы раздавать But the public. прихожанам. So they put some of this. They put a ball each on the plate. И вот они положили эти шарики на каждому на тарелку. Hey, what is this? И тогда они спросили, что это такое. This is not Jagannath prasad. Сказали, это не прасад Джаганатхи. Yeah, it's offered to Jagannath. Они сказали, нет, это было предложено нами Джаганатхи. No, you can't offer this. Они сказали, нет, это нельзя Jagannath предлагать. doesn't accept this.
Джаганат не принимает это. Because this is generally that rice is twice boiled. Потому That rice что, they make the потому что этот рис его дважды варят. And then they put the mats to sit on. We're sitting down on the mat to take prasad, and they said, "What are you doing?" И вот мы постелили коврики для того, чтобы сесть и вкушать просад. Они спросили нас, что вы делаете? You can't sit on the mat and eat. Вы не можете сидеть на ковриках. You're higher than the prasadam. Получается, что вы выше, чем просад. So many rules there. То есть у них существуют вот эти правила. But they still follow those traditions. И они до сих пор следуют этой традиции. Text 85. Anyagramera lokayati dekiti aila gopala dekiya sabra prasad kaila. Those who took prasadam included not only the people of Govardhan village, but also those who came from other villages. They also saw the deity of Gopal and were offered prasadam to eat. Текст 85. Просад достался не только жителям деревни Говардхана, но и гостям из других деревень. Они тоже увидели божество Гопалы и отведали остатки его трапезы. 86. Dekya purira prabhava loke chamatkara purva anakuta ina haile shakshakara. Seeing the influence of Madhavendra Puri, all the people gathered there were struck with wonder. They saw that the Anukut ceremony, which had been performed before during the time of Krishna, was now taking place again by the mercy of Sri Madhavendra Puri. Текст 86. Все присутствующие были поражены духовной силой Мадхавендра Пури. Они увидели, как благодаря ему возродилась церемония Анакута, проводившаяся во времена Кришны. Purport. Formerly, at the end of Dwapara Yuga, all the cowhead men of Vrindavan had arranged to worship King Indra, but they gave this worship up, following the advice of Krishna. Комментарий. Однажды, в конце Двапара-юги, вриндаванские пастухи собрались было поклоняться царю небес Индре, но потом, по совету Кришны, отказались от своего намерения. Instead, they performed a ceremony whereby they worshipped the cows, brahmanas, and Govardhan hill. Вместо этого они провели церемонию поклонения коровам, браманам и холму Говардхана. At that time, Krishna expanded himself and declared, "I am Govardhan hill." In this way, he accepted all the paraphernalia of food and offered it to Govardhan hill. Приняв гигантские размеры, Кришна тогда провозгласил «Я холм Говардхана». Так он принял все поднесенные холму дары и явства. And here's the quote from the Srimad Bhagavatam. Prepare very nice foods of all descriptions from the grains and ghee collected for the yajna, Indra yajna. Prepare rice dal, then halwa, pakora, puri, and all kinds of milk preparations like sweet rice, sweet balls, sandesh, rasgola, and laddu. В Шримад Бхагаватам говорится: из предназначенных для яги злаков и топленого масла сделайте много изысканных яств. Приготовьте рис, дал, халаву, пакоры, пури и разнообразные молочные блюда, такие как сладкий рис, сладкие шарики, сандеш, расаголы и ладу. The Supreme Personality of Godhead Krishna therefore advised the cowhead men to stop the Indra yajna and begin the Govardhan puja to chastise Indra, who was very much puffed up at being the supreme controller of the heavenly planets. Желая проучить Индру, возомнившего себя единовластным правителем райских планет, Верховный Господь Кришна посоветовал пастухам прекратить Индра-ягью и начать Говардхана-пуджу. The honest and simple cowhead men headed by Nanda Maharaj accepted Krishna's proposal and executed in detail everything he advised. Бесхитростные пастухи во главе с Махараджей Нандой согласились с предложением Кришны и сделали все, как он сказал. They performed Govardhan worship and circumambulation of the hill. According to the instructions of Lord Krishna, Nanda Maharaj and the cowherd boys called in learned brahmanas and began to worship Govardhan hill by chanting Vedic hymns and offering prasadam. Они провели церемонию поклонения Говардхане и обошли вокруг холма.
Следуя указаниям Кришны, Махараджа Нанда и остальные пастухи пригласили ученых браманов, которые стали поклоняться холму Гавардхана, предлагая ему прасад и декламируя ведические гимны. The inhabitants of Vrindavan assembled together, decorated their cows, and gave them grass. Keeping the cows in front, they began to circumambulate Govardhan Hill. Все жители Вриндавана собрались вместе, украсили своих коров и накормили их травой. Гоняя коров перед собой, они стали обходить холм Гавардхана. Another saint happened again. This happened in Krishna's pastime. And now, again, Madhavendra is reenacting this. Это произошло во времена Кришны, и сейчас снова в Мадхья-лиле он возобновил это. This Krishna took a big form on top of Govardhan Hill when he was present 5,000 years ago. 5000 лет назад, в то время, когда Кришна присутствовал на этой планете, он принял гигантскую форму, стоя на холме Гавардхан. And he declared, I am Govardhan Hill. И он объявил: «Я являюсь Гавардханом». So Madhavendra Puri's feast was so big, so many people, so many things, that they were comparing it with the, how Krishna expanded himself into a big form. И вот сейчас, когда Мадхавендра Пури устанавливали снова Гопала, люди, они видели так много похожих событий. This Gopal, he's on top of Govardhan Hill. То есть Гопал, он находился на вершине холма Гавардхана. We can't go and see him. Сейчас он находится, и мы не можем его увидеть. We can't walk up the hill. That's our legacy, our policy. We don't walk on Govardhan Hill. Таково правило, мы не ходим по холму Гавардхан. But you can see the temple from the bottom of the hill. Но вы можете видеть этот храм с подножия холма. Text 87. Sakala Brahmani Puri Vaishnava Karhila Se Seva Madhi Sabya Niyojila. All the Brahmanas present on that occasion were initiated by Sri Madhavendra Puri into the Vaishnava cult, and Madhavendra Puri engaged them in different types of service. Текст 87. Всех браманов, которые присутствовали на церемонии, Мадхавендра Пури посвятил вайшнавскую традицию и занял разнообразным служением. In the scriptures it is stated, quote, a qualified Brahmana must be expert in the occupational duties of a Brahmana. These duties are mentioned as 6 Brahminical engagements. Комментарий. В Священных Писаниях сказано: идеальный браман должен в совершенстве выполнять 6 обязанностей. Эти обязанности представляют собой 6 видов деятельности, которые обычно занимаются браманы. Patana means a Brahmana must be conversant with the Vedic scriptures. He must be able to teach others to study the Vedic literatures. This is Patana. Патана означает, что от брамана требуется хорошо знать веды. Он также должен быть способен объяснить ведические писания другим. Это называется патана. He must also be expert in worshipping different deities and performing Vedic rituals, yajna. Кроме того, браман должен быть искусен в поклонении разным божествам и проведении ведических обрядов, яги. On account of this yajna, the Brahmanas, being the head of society, performs all the Vedic rituals for Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. This is called yajna, assisting others in performing ceremonies. Поскольку браманы владеют этим искусством, они, как глава общества, проводят все необходимые ведические обряды для кшатриев, вайш и шудр. Это называется ягьяна, помощь другим в проведении ритуалов. The remaining 2 items are dana and pratigraha. The Brahmanas accept all kinds of contributions, pratigraha, from his followers, namely the Kshatriyas, Vaishyas and Sudras. Последние 2 обязанности дана и пратикхара. Браман получает от своих последователей кшатриев, вайшев и шудр разные дары. Это называется пратикхраха. But he does not keep all the money. He keeps only as much as required and gives the balance to others in charity, dhan.
dana. Однако он не берет все себе. Браман оставляет себе лишь необходимое, а остальное жертвует нуждающимся. Дана. In order for such a qualified Brahmana to worship the deity, he must be a Vaishnava. Но чтобы поклоняться божеству Гопала, такой идеальный браман должен быть вайшнавом. Thus, the Vaishnava's position is superior to that of the Brahmanas. Таким образом, положение вайшнава выше, чем положение брамана. This example given by Madhavendra Puri confirms that even though a Brahmana may be very expert, he cannot become a priest or servitor of the Vishnu Murti unless he is initiated into Vaishnav mantra. Как явствует из данного стиха, даже достойный браман не может стать жрецом или служителем Вишну-мурти, не получив посвящения вайшнава мантру. After installing the deity of Gopal, Madhavendra Puri initiated all the Brahmanas into Vaishnavism. Установив божество Гопала, Мадхавендра Пури прежде всего посвятил всех местных браманов в вайшнавизм. He then allotted the Brahmanas different types of service to the deity. И лишь затем распределил между ними обязанности в служении божеству. From 4 in the morning till 10 at night, from Mangal Arati to Shayan Arati, there must be at least 5 or 6 Brahmanas to take care of the deity. Чтобы поддерживать поклонение божеству с 4 утра до 10 вечера, от Мангала Аратики до Шаяна Аратики, необходимо 5 или 6 браманов. 6 artis are performed in the temple and food is frequently offered to the deity and the prasadam distributed. Кроме того, божеству несколько раз в день подносят пищу и потом раздают прасад. This is a method of worshipping the deity according to the rules and regulations set by the predecessors. В этом заключается поклонение божеству в соответствии с правилами, предписаниями, установленными ачарьями прошлого. Our sampradaya belongs to the disciplic succession of Madhavendra Puri, who belong to the Madhava Sampradaya. Наша ученическая преемственность восходит к Мадхавендра Пури, принадлежащему к Мадхава Сампрадая. We are in the disciplic succession of Sri Chaitanya Mahaprabhu, who was initiated by Sri Ishvara Puri, a disciple of Madhavendra Puri. Мы последователи Шри Чайтанья Махапрабху, который получил посвящение у Шри Ишвара Пури, ученика Мадхавендра Пури. Our sampradaya is therefore called the Madhava Gaudiya Sampradaya. Вот почему наша сампрадая называется Мадхава Гаудия Сампрадая. As such, we must carefully follow in the footsteps of Sri Madhavendra Puri and observe how he installed the Gopal deity on top of Govardhan hill, how he arranged and performed the Anakuta ceremony in only one day, and so forth. Таким образом, мы должны неукоснительно следовать примеру Шри Мадхавендра Пури. Для этого нужно хорошо знать историю о том, как он установил на вершине холма Гавардхана божество Гопалы, за один день организовал и провел церемонию Анакуты и так далее. Our installation of deities in America and in the wealthy countries of Europe should be carried out in terms of Sri Madhavendra Puri's activities. В Америке и богатых странах Европы нам следует устанавливать божества в точности так, как это делал сам Шри Мадхавендра Пури. All the servitors of the deity must be strictly qualified as Brahmanas and specifically must engage in the Vaishnava customs of offering as much prasadam as possible and distributing it to the devotees who visit the temple to see the Lord. Все служители божеств непременно должны быть браманами, строго соблюдать все принципы, и главное, мы должны следовать вайшнавскому обычаю, готовить как можно больше прасада и угощать им преданных, которые приходят в храм увидеть Господа. Okay, we had it was quite an elaborate description about this installation that we should follow. И вот здесь дана очень роскошная церемония поклонения божеству, которой мы должны следовать. Text 88. Punadina deshi prabhu karila utan kichuboga tagaila karila jalapan. After taking rest, the deity must be reawakened at the end of the day, and immediately some food and water must be offered to him. Текст 88. Во второй половине дня
После того, как божество отдохнуло, его нужно разбудить и сразу предложить ему что-нибудь подкрепиться и испить воды. I'll read the translation again. After taking rest, the deity must be awakened at the end of the day. Во второй половине дня, после того, как божество отдохнуло, его нужно разбудить. Translation? Purport. What does that mean? After taking rest, the deity must be awakened at the end of the day. It seems like the afternoon. Yeah. In the afternoon? Wake up. But I cannot confirm with it. No. Yes. Okay. Yeah, Vaikalika book. It's the afternoon, yeah. I said that's in the afternoon, not quite at the end of the day. 4 o'clock we do. То есть это делается в 4 часа. Because purport it says, this offering is called Vaikali Bhoga, food offered at the end of the day. Purport. Комментарий. Это подношение называется Вайкали Бхога или вечернее подношение. That's the Vaikalika we say. At 4 o'clock. То есть это в 4 часа. Gopala Praktahaila Deshiji Shabdahaila Asapasha Gramira Loke Dekiti Aila. When it was advertised throughout the country that Lord Gopal had appeared atop Govardhan Hill, all the people from neighboring villages came to see the deity. Текст 89. Когда по округе разнеслась весть о том, что на вершине холма Гавардхана появился Господь Гопала, жители со всех окрестных деревень собрались, чтобы посмотреть на божество. Text 90. Ekekadina ekekagrame laila magina anaguta garisabi harashitahana. One village after another was pleased to beg Madhavendra Puri to allot them one day to perform the Anukut ceremony. Thus, day after day, the Anukut ceremony was performed for some time. Текст 90. Жители каждой деревни просили Мадхавендра Пури назначить им день, когда они тоже смогут провести церемонию Анакута. Таким образом, в течение некоторого времени эта церемония проходила ежедневно. Text 91. Ratri Kali Takurere Karayi Sayan Puri Goshani Kaira Kichu Kavya Bhojan. Sri Madhavendra Puri did not eat anything throughout the day, but at night, after laying the deity down to rest, he took a milk preparation. Текст 91. Днем Шри Мадхавендра Пури ничего не ел, а вечером, уложив божество спать, съел какое-то молочное блюдо. Very austere, Madhavendra Puri. Very austere, only eating at the end of the day. То есть целый день он ничего не ел, он поел только поздно вечером. He would never beg for food. Он никогда не просил пищи. Whatever came of its own accord by Krishna's will, he would take that. Все, что не приходило ему по воле Кришны, он принимал это. 92. Padha Kali Puna Taichi Karilo Saivan Analana Ekagrama Aililo Kagan. The next morning, the rendering of service to the deity began again, and people from one village arrived with all kinds of food grains. Текст 92. Наутро поклонение божеству продолжалось. Приходили жители одной из деревень и приносили разные виды крупы. Text 93. Anagrita Dari Dukta Gramiyata Chila Gopela Ragila Doka Aniya Darila. The inhabitants of the village brought to the deity of Gopal as much food, grains, ghee, yogurt, and milk as they had in their village. Текст 93.
Местные жители принесли божеству Гопалы столько зерна, топленого масла, йогурта и молока, сколько было в деревне. Text 94. Purvadina praya vipra karila randhana taishiyana kuta gopal karil bhojana. The next day, almost as before, there was an uncooked ceremony. All the brahmanas prepared foods and Gopal accepted them. Текст 94. На следующий день прошла почти такая же церемония анакута, как и в предыдущей. Браманы снова приготовили разные блюда, и Господь принял их. And the purport before this, Prabhupada, it's a long purport. But he's saying this is the, he's talking about the world in general. He said if that we should do this also with the grains, milk, etc. Make all these nice preparations and distribute profusely. То есть Шрила Прабхупада в комментарии говорит о том, что мы должны делать это по всему миру, мы должны готовить много прасада и раздавать его. So since eating is a first necessity in human society, those engaged in solving the problems of preparing and distributing food should take lessons from Madhavendra Puri. Then, when people take to eating only prasadam, all the demons will be turned into Vaishnavas. Поскольку пища является основным процессом, поэтому, когда люди начнут принимать прасадам, то все демоны постепенно превратятся в вайшнава. So when all the people are Vaishnavas, naturally the government will also become Vaishnava. И поскольку большинство людей со временем ставят вайшнавами, то значит правительство тоже станет вайшнавами. Mahaprasad ki. Secret weapon, Prabhupada. Mahaprasad. Махапрасад — это секретное оружие, так его называл Шрила Прабхупада. Text 95. Bhajavasi lokera Krishna sajana piriti kopela saja priti bhajavasi pat prati. The ideal place to execute Krishna consciousness is Rajabhumi of Vrindavan, where the people are naturally inclined to love Krishna, and Krishna is naturally inclined to love them. Текст 95. Раджабхуми или Вриндаван — идеальное место для практики сознания Кришны, ибо все жители Вриндаваны с рождения любят Кришну, а Кришна точно так же любит их. Prabhupada in the Bhagavad Gita 4.11 it is said, Yayatamam papadyante tamsataiva bhajanyaham. There is a responsive cooperation between the Supreme Lord Krishna and his devotees. The more a devotee sincerely loves Krishna, the more Krishna reciprocates so much so that a highly advanced devotee can talk with Krishna face to face. В Бхагавад-гите говорится: Верховный Господь Кришна и Его преданные неотделимы друг от друга и всегда отвечают друг другу взаимностью. Чем сильнее и искренне любовь преданного Кришне, тем с большей взаимностью Кришна отвечает преданному. Поэтому преданный, достигший духовных высот, может свободно разговаривать с Кришной. Krishna confirms in Bhagavad Gita 10.10, quote, to those who are constantly devoted to me, serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. Кришна подтверждает это в Бхагавад-гите 10.10. Тех, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. The actual mission of human life is to understand Krishna and return back home, back to Godhead. Therefore, one who is sincerely engaged in the service of the Lord with love and faith can talk with Krishna and receive instructions by which he can speedily return home, back to Godhead. Истинная цель человеческой жизни — познать Кришну и вернуться домой к Богу. Поэтому тот, кто искренне служит Господу с любовью и верой, может разговаривать с Кришной и получать от Него наставления, которые помогают ему быстро достичь упомянутой цели.
Today, many scholars defend the science of religion, and they have some conception of the Supreme Personality of Godhead. But religion without practical experience of the Supreme Personality of Godhead is no religion at all. Сегодня многие ученые встают на защиту религии и признают существование Верховной Личности Бога. Однако религия без практического опыта общения с Верховной Личностью Бога никакая не религия. Srimad Bhagavatam describes this as a form of cheating. Religion means abiding by the orders of Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Шримад Бхагават называет такую религию разновидностью обмана. Религия подразумевает исполнение воли Кришны, Верховной Личности Бога. If one is not qualified to talk with him or take lessons from him, how can one understand the principles of religion? Thus, talks of religion or religious experience without Krishna consciousness are a useless waste of time. Если человек не способен общаться с Кришной и получать от него наставления, то как он может понять суть религиозных заповедей? Поэтому любые разговоры о религии и религиозном опыте без сознания Кришны – напрасная трата времени. In the beginning of Bhagavatam, it says Bhagavatam rejects or kicks out these four principles of human life, dharma, artha, karma, and moksha. These are the four religious principles. В начале Шримад Бхагаватам говорится, что в Шримад Бхагаватам отвергаются эти 4 принципа человеческой формы жизни, такие как дхарма, артха, кама и мокша. Это религиозные принципы. The Prabhu said, unless one is qualified to talk to Krishna, Здесь Шрила Прабхупада говорится, что до тех пор, пока человек не способен общаться с Кришной and follow what he says, и следовать тому, что он говорит, наставлениям, которые он получает, how can you understand the principles of religion? как возможно без этого понять принцип религии? Means says talks of religion or religious experience without Krishna consciousness is a waste of time. Поэтому любые разговоры о религии и религиозном опыте без сознания Кришны – напрасная трата времени. It's not, because religion is not something to be discussed and philosophized. Религия – это не то, о чем нужно говорить и философствовать. The principle is one has to enact. То есть принцип таков, что вы должны действовать. It's not just a question of trying to understand. Это не просто вопрос понимания. It says that philosophy without religion is mental speculation. Философия без религии – это просто ментальная спекуляция. And philosophy without religion is sentimental. Religion without philosophy is sentiment. А религия без философии – это просто сентименты. So it means that one has to practice those principles of religion. Это значит, что нужно практиковать принципы религии. You can't understand Krishna just by understanding the philosophy. Вы не можете понять Кришну, просто поняв философию. One has to actually put the philosophy into practice. Философию нужно практиковать. You have to mold your life around this philosophy. Вам нужно организовать свою жизнь вокруг этой философии. That is the difference between gyan and vigyan. Right? Это разница между гьяной и вигьяной. Knowledge is knowledge and there's realized knowledge. Между знанием и реализованным знанием. So application of the philosophy, you will get realization. То есть, когда вы будете использовать философию, тогда вы получите реализацию. So that is the practice of Vaidhi, sadhana, bhakti.
И эта практика называется вайди садана бхакти. We're actually practicing the religion. We're following the rules, the principles of religion, the Vaidhi. То есть мы следуем принципам религии, вайди. And that becomes our practice, the sadhana. И это становится нашей практикой, садана. Vaidhi, sadhana, bhakti. И это называется вайди садана бхакти. Bhakti is not there at that time. В то время, когда мы практикуем, бхакти еще не присутствует. Some, little bit. Немного. But that's the way to awaken the bhakti. Но это способ, каким образом мы можем пробудить бхакти. You don't get the bhakti. You don't get bhav or bhagavat, spontaneous devotion without going through this sadhana process. То есть вы не получите спонтанную преданность, не следуя этому процессу. We don't see it. Мы не видим этого. People. So from this Vaidhi to get to Rag Bhakti. То есть, следуя вайди, вы можете достичь рага бхакти. So that's the way to do it. So you have to practice the principles of bhakti. You have to put them into practice. И вот таков путь. Вы должны практиковать принципы бхакти. And when Krishna is pleased, И когда Кришна удовлетворен, then he reveals himself. он проявляет себя вам. The Bhagavad Gita quote, second one here is, those who are constantly devoted to me, serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. То есть здесь приводится цитата из Бхагавад-гиты. «Те, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне». So we're serving Krishna, but we may not be doing it with love at the moment. Мы служим Кришне, но, возможно, мы не делаем это с любовью. But he's not much interested in the service without love. Он не заинтересован в служении без любви. Because everything and everyone is already serving Krishna. Поскольку все и вся уже служат Кришне. Right? The universe is conducted by Krishna's desire. Вся Вселенная создана благодаря желанию Кришны. He expands as Mahavishnu. Он экспансируется как Махавишну. It's his glance over Lakshmi. Это он смотрит на Лакшми. It's his idea that transforms into Shambho and Durga. Это его идея, что они трансформируются в Шамбу и Дургу. And the unification produces all the conditioned souls. И их соединение производит все обусловленные души. And they're subject to time, the three modes of material nature, karma. И проявляется время, три гуны материальной природы, карма. It's Krishna's time. It's his modes of nature. Это время Кришны, это его три гуны. The laws of karma is his system. И закон кармы — это его система. So everyone is following Krishna's desire anyway. Поэтому все следуют желаниям Кришны так или иначе. There's no option. Нет выбора. Everyone is forced. Bhagavad Gita said, as if helplessly you're forced to act. В Бхагавад-гите говорится, что всех заставляют действовать. So everyone is serving Krishna. Поэтому все уже служат Кришне. And what can we offer to Krishna? Earth, water, fire, air, sky, mind, intelligence, identity. That's all Krishna's anyway. Что вы можете предложить Кришне? Земля, огонь, вода, воздух, интеллект, разум, эфир. Все это уже принадлежит ему. Ложное эго — это все уже принадлежит ему. They're my separated energies. Это его отделенные энергии. What else is there? Что еще присутствует? Right? There's only us. Остаемся только мы. There's only the jiva, which is not mentioned there. Только джива, которая не упоминается. So everything you can perceive, Поэтому все, что вы можете ощутить, the faculty that we have to perceive anything with, и все то, чем мы можем это ощутить, means the senses and intelligence. это значит чувство и интеллект. They're also Krishna's. Они все также принадлежат Кришне. So everyone is serving Krishna. Поэтому все уже служат Кришне. Those who are fortunate, who don't misuse
independence, they agree to follow Krishna's idea. И эти удачливые дживы, которые правильным образом используют независимость, они соглашаются служить Кришне. And if they choose not to, they follow someone else's idea or their own idea. А если они не хотят следовать идеям Кришны, то они следуют либо своим идеям, либо идеям кого-то другого. And they revolve around in the material world. И они начинают свой круговорот вокруг в материальном мире. So the rules are given by Krishna. И все эти правила, они даются Кришной. And everyone's serving them. И все служат этим правилам. Devotees and the non-devotees are all serving Krishna's, acting according to Krishna's design. И преданные, и непреданные, они действуют в соответствии с желаниями Кришны. So, if you serve Krishna, it's not a big deal. Поэтому, если вы служите Кришне, в этом нет ничего особенного. For Krishna, because everything is going on according to this. Поскольку все равно все уже кружится вокруг этого. You can't not serve Krishna. There's nothing but Krishna. How can you serve whatever you serve? It's Krishna. Krishna's everything. Вы не можете не служить Кришне, потому что все является Кришной, все является его энергиями. But when you do that, when there's affection for Krishna, when there's love, Но когда присутствует привязанность и любовь к Кришне, then that's real. тогда это истина. When there's no love, Но когда нет этой любви, you're on the straight and narrow track back to Godhead. When there's no love, when it's Vaidhi sadhana for the bhaktas, для бхакты, который следует вайди садана, бхакти, that will keep you free from the influence of the modes of nature and steadily progressing until we can actually surrender to actually love Krishna. это будет вас оставлять на пути прогресса, на пути к Кришне. Because love comes, apparently it comes first before the surrender. Потому что вначале появляется любовь, а потом уже предание. Full surrender. Полное предание. Full surrender, you're going to surrender wherever your heart is. Вы предадитесь тому, к чему принадлежит ваше сердце. Right? Wherever the mind is, that's the strongest attraction. Там, где присутствует ваш ум, это самая сильная привязанность. Right? We made that decision to come to Krishna consciousness. То есть мы принимаем это решение прийти в сознание Кришны. Our friends made a decision to not come to Krishna consciousness. А наши друзья могут принять решение не прийти в сознание Кришны. So it's that wherever your faith is, whatever you value, whatever you'll go that place. То есть то, что вы цените, именно туда вы и направитесь. So by understanding Krishna with intelligence, not the mind, with intelligence. И поняв Кришну при помощи интеллекта, не ума, Then you'll be insulated from the modes of nature. таким образом вы сможете изолировать себя от влияния гун природы. You'll stay in a human form Вы будете оставаться в человеческой форме and gradually become purified of rajas and tamas. и постепенно очиститесь от влияния гуны страсти и невежества. And then all those desires associated with those modes of nature will gradually wear out. И постепенно все те желания, которые возникают под влиянием гуны страсти и невежества, будут уходить. And then you can give full attention to Krishna. И тогда вы сможете уделить полное внимание But Кришне. full attention means surrender. Полное внимание — это значит предание. Because there's these other attractions are not powerful anymore. Поскольку все другие привязанности уже не будут так сильно влиять, они не будут больше вас беспокоить. So many things we think are important besides, serving Krishna and loving Krishna. Поскольку сейчас мы думаем, что так много разных важных вещей помимо служения Кришне. So when there's full surrender, when there's love, then you can actually full surrender. Поэтому, когда присутствует любовь, вы сможете полностью предаться. So that's what Krishna is waiting for. Это как раз то, чего ожидает Кришна. Then when that's said, then he, from within the heart, he reveals, or another way, but he reveals himself to us. И с этого момента Он из сердца проявит нам себя. He gives that intelligence how to surrender properly and how to love. И Он даст этот интеллект и понимание, как полностью предаться и как правильно любить. How he does it, I don't know, but Как Он это будет делать, я не знаю. maybe he does directly or through the super soul or through his devotees.
либо непосредственно сам, как сверхдуша, либо через своих преданных. Anyway, Vrindavan, because everyone in Vrindavan is naturally inclined to love Krishna. Но поскольку во Вриндаване все естественно склонны любить Кришну, You can't take birth in the Dham unless you've got a lot of bhakti shakti, sakriti. вы не можете принять рождение в Дхаме, если у вас нет вот этого сукрити. So there are all the different villages. One village per day would come and perform this. They all wanted to do this Anukut ceremony. Вот таким образом все деревни, они хотели выполнить то же самое служение, провести эту церемонию Анакута. Других деревень, жители других деревень. They were all competing. No, we want to be next. We want to be next. Они устроили соревнования, что нет, вот мы теперь будем следующие, нет, мы будем следующие. They must have been big feasts they were making. И, наверное, они устраивали большие пиры. 696. Mahaprasadi Kaidai Shri Sabaloka Gopala Dekhiya Sabara Kandi Dughara Shoka. Throngs of people came from different villages to see the deity of Gopal, and they took Mahaprasad sumptuously. When they saw the super excellent form of Lord Gopal, all their lamentation and unhappiness disappeared. Текст 96. Толпы людей приходили посмотреть на божество Гопалы и вдоволь поесть Махапрасада. Созерцая непревзойденный образ Господа Гопалы, они забывали обо всех своих скорбях и страданиях. В Бриджабасе они могут ходить по холму Говардхана, у них с этим не возникает проблем. 97. Ashapasha Raja Bhumere Yata Grama Shava Eka Dina Sabi Karama Hotsava. All the villages in neighboring Brajabhumini, Vrindavan, became aware of the appearance of Gopal, and all the people from these villages came to see him. Day after day, they all performed the Anakuta ceremony. Текст 97. Скоро об установлении божества Гопалы стало известно во всех деревнях в окрестностях Раджабхуми, Вриндавана, и жители этих деревень отправлялись увидеть его. Так церемония Анакута продолжалась день за днем. Text 98. Gopala prakata shuni nana desha hayite nana dravya lana loka lagila dashite. In this way, not only the neighboring villages, but all other provinces came to know of Gopal's appearance. Thus people came from all over, bringing a variety of presentations. Текст 98. Весть о пришествии Господа Гопалы достигла не только соседских деревень, но и других провинций. Поэтому люди стекались отсюда, принося с собой всевозможные подношения. 99. Mathura loka sababara bharadhani bhaktikari nana dravya betadeyani. The people of Mathura, who are very big capitalists, also bought various presentations and offered them before the deity in devotional service. Текст 99. Жители Мадхуры, известные своими богатствами, тоже принесли разные дары и с преданностью предложили их божеству. 100. Svana ropya vasa gandha bhaksha upahara asankhya rasi nitya badila bandhara. Thus countless presentations of gold, silver, garments, scented articles, and eatables arrived. The store of Gopal increased daily. Так Гопалу тек нескончаемый поток золота, серебра, тканей, продуктов и благовоний. Богатство его росло день ото дня. Text 101. Eka mahadani kshatriya kaidir mandira kehapaka bandhara kailiya kehatapachira. One very rich Kshatriya of the royal order constructed a temple. Someone made cooking utensils and somebody constructed boundary walls. Текст 101. Один богатый кшатри возвел для Гопалы храм. Кто-то изготовил кухонную утварь, а кто-то огородил храм каменной стеной. 102. Eka eka Brajavasi eka eka Gabidila Shastra Shastra Gabi Gopalera Hailo. Each and every family residing in the land of Rajabhumi contributed one cow. In this way, thousands of cows became the property of Gopal. Текст 102. Каждая семья во Враджамбхуме пожертвовала Гопале по одной корове. Так он стал обладателем 1000 коров. Purport, this is a way to install the deity
construct temple and increase the property of the temple. Комментарий. В этих стихах описывается, как следует устанавливать божество, строить храм и примножать его богатство. Everyone should be enthusiastic to contribute to the construction of the temple for the deity, and everyone should also contribute food for the distribution of prasadam. Каждый должен стремиться внести свой вклад в строительство храма для божества и жертвовать продукты для раздачи прасада. The devotees should preach the gospel of devotional service and thus engage people in practical service to the deity. Преданные должны проповедовать учение бхакти и вовлекать людей в практическое служение божеству. Wealthy people can also be attracted to take part in these activities. In this way, everyone will become spiritually inclined and the entire society will be converted to Krishna consciousness. Богатых людей также можно приглашать принять в этом участие. Таким образом, все разовьют в себе склонность к духовной деятельности, и тогда общество в целом примет сознание Кришны. The desire to satisfy the material senses will automatically diminish, and the senses will become so purified that they will be able to engage in bhakti, devotional service to the Lord. Потребность в чувственных наслаждениях естественным образом уменьшится, а сами чувства очистятся настолько, что их можно будет задействовать в преданном служении Господу. Rishikeshena Rishikesh Sevana Bhakti Uchite. By serving the Lord, one's senses are gradually purified. The engagement of one's purified senses in the service of Lord Rishikesh is called bhakti. Хришикена Хришикеша Севанам Бхактир Учате. Служение Господу постепенно очищает чувства. Использование очищенных чувств в служении Господу Хришикеше называется бхакти. When the dormant propensity for bhakti is awakened, one can understand the Supreme Personality of Godhead as He is. Bhaktimam Avjanati Javaнясчасми Tattvataha. This is the process of giving humanity the chance to awaken Krishna consciousness. Thus people can perfect their lives in all respects. С пробуждением дремлющей склонности к бхакти человек может постичь верховную личность Бога так, как она есть. Бхактимам Абхиджанати. Этот метод позволяет человеку развить в себе сознание Кришны. Благодаря ему жизнь людей может стать совершенной во всех отношениях. I heard the government gave more than 1,000 crores for a Nishinga temple in South India, making a new temple. Я слышала, что правительство дало более чем... More than 1,000 crores. Больше чем 1000 крор для строительства храма Нрисимхи в Южной Индии. Anyway, 103. Gaurahiti Aila Dui Vairagi Brahmana Puri Goshani Rakira Tari Karihe Yatana. Eventually, two Brahmanas in a renounced order arrived from Bengal, and Madhavendra Puri, who liked them very much, kept them in Vrindavan and gave them all kinds of comforts. В конце концов, из Бенгалии пришли два странника Брахмана. Мадхавендра Пури, проникшись к ним симпатией, сделал все возможное, чтобы они остались во Вриндаване. 24. Sedu Shishakari Seva Samarpila Raja Seva Haya Purira Ananda Badila. These two were initiated by Madhavendra Puri and entrusted them with the daily service of the Lord. This service was performed continuously and the worship of the deity became very gorgeous. Thus Madhavendra Puri was very pleased. Текст 104. Позже Мадхавендра Пури дал им посвящение и поручил служить Господу каждый день. Служение это не прерывалось, и поклонение божеству к великой радости Мадхавендра Пури стало очень пышным. Purport: the six Goswamis and their followers started many temples, such as the temples of Govinda, Gopinath, Madan Mohan, Radha Damodar, Shyam Sundar, Radha Raman, and Gokulananda. Комментарий. 6 Госвами и их последователи основали много храмов, в частности храм Говинды, Гопинатхи, Мадана Махана, Радхи Дамодара, Шьяма Сундара, Рада Рамана и Гокулананды. The disciples of these Goswamis were entrusted with the Seva Puja, the deity worship of these temples. It's not that the disciples were family members of the original Goswamis.
Проводить сева-пуджу, поклонение божествам, в этих храмах Госвами поручали своим ученикам. Эти ученики не были родственниками первых Госвами. All the Goswamis were in the renounced order of life, and Jiva Goswami in particular was a lifelong brahmachari. Все Госвами к тому времени отреклись от мира, а Джива Госвами был брамачари всю свою жизнь. At present, Sevaitas assume the title of Goswami on the basis of their being engaged as Sevaitas of the deity. The Sevaitas have inherited their positions. The Sevaitas who have inherited their positions now assume proprietorship over the temples, and some of them are selling the deity's property as if it were their own. However, the temples did not originally belong to these Sevaitas. Сейчас севаиты носят титул Госвами только потому, что служат в храме. Те севаиты, которые унаследовали право поклоняться божествам, впоследствии стали считать себя владельцами храмов. Некоторые даже продают имущество божеств, как будто оно принадлежит им. На самом деле все эти храмы не являются собственностью севаитов. As the Kali Yuga progresses and these things happen, unfortunately. К сожалению, с прогрессом Кали-юги начинают такие вещи происходить. 625. E madhavatsara dui karhila sevana ek dina puri goshani dakhila swapana. In this way, the deity worship in the temple was very gorgeously performed for 2 years. Then one day, Madhavendra Puri had a dream. Текст 105. Так поклонение божеству в храме продолжалось 2 года. Затем, однажды, Мадхавендра Пури приснился сон. Text 106. Gopalakai Puri Amara Tapana Hivyaya Malaya Cha Chandana Lipa Tahise Chudaya. In his dream, Madhavendra Puri saw Gopal, who said, "My bodily temperature still has not decreased. Please bring sandalwood from the Malaya province and smear the pulp all over my body to cool me." Текст 106. Во сне Гопала сказал Мадхавендра Пури: «Жар у меня так и не прошел. Пожалуйста, принеси сандаловое дерево, что растет в провинции Малая. Приготовь из него охлаждающую пасту и умасти меня этой пастой». Prabhu, the deity of Gopal had been buried within the jungle for many years, and although he was installed and offered thousands of pots of water, he still felt very hot. Комментарий. Божество Гопалы провело под землей в чаще леса много лет, и хотя его установили в храме и омыли водой из 1000 кувшинов, ему все равно было очень жарко. He therefore asked Madhavendra Puri to bring sandalwood from the Malaya province. Вот почему Гопала попросил Мадхавендра Пури принести сандаловое дерево из провинции Малая. Sandalwood produced in Malaya is very popular. The province is situated on the western Ghat and hill Nilgiri, sometimes known as Malaya Hill. Малайский сандал славится повсюду. Малая расположена на склонах западных Гхатов, а гору Нилагири иногда называют Малайской горой. Prabhu goes into a geographical thing about Malaysia. Anyway, but it's in India. It's on the western side of the hill, Nilgiri. Здесь Прабхупада дает разную географию, но так или иначе, что здесь говорится о том, что Малая расположена на... Not Malaya or Malaysia. Not Malaya or not Malaysia. То есть сейчас это место называют Малайзией. Malaya jana yana nichal haite ani haite nai tumi chalaha parite. Bring sandalwood pulp from Jagannath Puri. Kindly go quickly, since no one else
can do it. You must. Текст 107. Сандаловое дерево нужно принести из Джаганатхапури. Никто, кроме тебя, сделать этого не сможет, поэтому отправляйся туда немедленно. Swapnadeki Puri Goshaniri Haila Premavesha Prabhu Agna Paribari Gela Purvadesha. After having this dream, Madhavendra Puri Goswami became very glad due to ecstasy of love of Godhead. And in order to execute the command of the Lord, he started east towards Bengal. Текст 108. Увидев этот сон, Мадхавендра Пури возликовал, охваченный экстазом любви к Богу. Исполняя волю Господа, он отправился на восток, в Бенгалию. 609. Seva nirbandha loka karila stapana agnama jigoda deshi karigamana. Before leaving, Madhavendra Puri made all arrangements for the regular deity worship, and he engaged different people in various duties. Then, taking up the order of Gopal, he started for Bengal. Перед уходом Мадхавендра Пури позаботился о том, чтобы поклонение божеству не прекращалось, и распределил между служителями обязанности. Затем, исполняя повеление Гопалы, он пошел в Бенгалию. Text 110. Shantipurayla Dvaita Charyagare Purida Premadekya Charya Ananda Antare. When Madhavendra Puri arrived at the house of Advaita Acharya in Shantipur, the Acharya became very pleased upon seeing the ecstatic love of Godhead manifest in Madhavendra Puri. Текст 110. Когда Мадхавендра Пури пришел в деревню Адвайта Ачарьи в Шантипуре, тот, видя его экстатическую любовь к Богу, очень обрадовался. Text 111. Tanvatani matra laili yattana karina Shalila dik dakshini puri tanudikshadina. Advaita Acharya begged to be initiated by Madhavendra Puri. After initiating him, Madhavendra Puri started for South India. Текст 111. Адвайта Ачарья попросил у Мадхавендра Пури посвящения. Мадхавендра Пури дал ему посвящение и отправился на юг Индии. Prabhu, in this connection, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comments on Advaita Acharya's initiation by Madhavendra Puri, who was a sannyasi in the disciplic succession of Madhava Sampradaya. Комментарий. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур отмечает в этой связи, что Мадхавендра Пури, у которого получил посвящение Адвайта Ачарья, был саньяси и принадлежал к Мадхава Сампрадае. According to Sri Chaitanya Mahaprabhu, Kiva Vripa Kiva Nasi Suja Keninaya Ye Krishna Tattva Veta Se Guru Haya. A person may be a Brahmana, a sannyasi, a Suja, or whatever, but if he is well conversant in the science of Krishna, he can become a guru. Шри Чайтанья Махапрабху утверждал: Киба Випра Киба Ньяси Шудра Кениная Эй Кришна Татва Вета Сей Гуру Хая. Любой, кто знает науку о Кришне, будь то браман, саньяси или шудра, может стать гуру. This statement is supported by Sri Madhavendra Puri. According to the Pancharatra injunction, only a householder Brahmana can initiate, others cannot. Поступок Шри Мадхавендры Пури подтверждает правильность этих слов. Согласно правилам Панчаратры, давать посвящение может только браман, домохозяин. When a person is initiated, it is assumed that he has become a Brahmana. Without being initiated by a proper Brahmana, one cannot be converted into a Brahmana. In other words, unless one is a Brahmana, he cannot make another a Brahmana. Всем остальным делать это запрещается. Когда человек получил посвящение, предполагается, что он стал браманом. Но не получив посвящение у истинного брамана, стать браманом невозможно. A Grihastha Brahmana partaking of the Varnashram Dharma institution can secure various types of paraphernalia to worship the Lord Vishnu through his honest labor. Браман Грихаска, соблюдающий законы Варнашрама Дхармы, приобретает все необходимое для поклонения Господа Вишну на средства, заработанные честным трудом. Actually, people beg to be initiated by these householder Brahmanas just to become successful in the Varnashram institution or to become free from material desires. It is therefore necessary for a spiritual master in the Grihastha ashram to be a strict Vaishnava.
В действительности, люди просят посвящения у таких браманов-грехастх, чтобы достичь высокого положения в обществе варнашрамы или чтобы избавиться от материальных желаний. Поэтому духовный учитель грехаста ашраме должен быть строгим вайшнавом. A spiritual master from the sannyas order has very little opportunity to perform archan, deity worship. But when one accepts a spiritual master from the transcendental sannyasis, the principle of deity worship is not at all neglected. Духовный учитель саньяси практически не имеет возможности заниматься арчаной, то есть поклоняться божествам. Но даже когда человек принимает духовного учителя из числа саньяси, которые уже превзошли этот уровень, поклонение божествам не остается без внимания. Anyway, Prabhu was saying that Chaitanya Mahaprabhu was saying it's not important. The ashram is not important as long as one is Krishna conscious or conversant with the science of Krishna, then he can become guru. Так или иначе, Чайтанья Махапрабху говорит, что неважно, к какому вы ашраму принадлежите. Если вы сознающий Кришны, то тогда вы можете стать гуру. Ramuna Tekailya Gopinatha Darshan Dhanarupa Dekina Haila Vivalamana. Going into South India, Sri Madhavendra Puri visited Ramuna, where Gopinath is situated. Upon seeing the beauty of the deity, Madhavendra Puri was overwhelmed. Текст 112. По дороге на юг Мадхья-лила Пури посетил Римуну, где стоит храм Гопинатхи. Красота этого божества повергла его в изумление. Text 113. Nitya Gita Kari Jagamohan Vasila Kya Kya Bhoga Lagi Brahmana Pujila. In the corridor of the temple from which people generally viewed the deity, Madhavendra Puri chanted and danced. Then he sat down there and asked the Brahmana what kind of foods they offer to the deity. Текст 113. Перед алтарем Гопинатхи Мадхья-лила Пури принялся петь и танцевать. Затем он сел и начал расспрашивать брамана-служителя, какие блюда он предлагает божеству. Sevara Shostava Deki Ananditamane Uttama Bhogalagi Ita Vuji Anumane. From the excellence of the arrangements, Madhavendra Puri understood by deduction that only the best food was offered. Текст 114. Видя, как пышно поклоняется божеству, Мадхья-лила Пури заключил, что ему подносят лишь самые изысканные яства. 115. Yaichi Bhogalagi Shakala E Puchiba Taichi Biyani Bhoga Gopale Lagiba. Madhavendra Puri thought, I shall inquire from the priest what foods are offered to Gopinath, so that by making arrangements in our kitchen, we can offer similar foods to Sri Gopal. Текст 115. Мадхья-лила Пури думал так. Нужно узнать у служителя, какие блюда предлагают Гопинатхи. Тогда у себя на кухне мы сможем готовить такие же блюда для Шри Гопалы. 116. Elagi Puruchirena Brahman Herastane Brahmana Kahila Saba Bhoga Vivarane. When the Brahmana priest was questioned about this matter, he explained in detail what kinds of food to offer to the deity of Gopinath. Текст 16. Когда Мадхья-лила Пури задал Брахману этот вопрос, тот подробно рассказал, что за кушанье готовят для Гопинатхи. Text 117. Santaya Bhogalagi Kira Amrita Keri Nama Dvarashamriti Patri Bhari Amrita Samana. The Brahmana priest said, in the evening, the deity is offered sweet rice in 12 earthen pots. Because the taste is as good as nectar, Amrita, it is called Amrita Kali. Текст 117. Служитель Брахман сказал, вечером божеству предлагают сладкий рис в 12 глиняных горшочках. Поскольку сладкий рис этот вкусом подобен нектару, амрите, его называют Амрита Кели. Text 118. Gopinath Thera Shirabali Pashida Nama Yara
Pitibetiyachi bhoga kahanada ara. The sweet rice is celebrated throughout the world as Gopinath Kheer. It is not offered anywhere else in the world. Текст 18. Этот сладкий рис знаменит на весь мир, как Гопинатха Кшира. Нигде на земле его больше не готовят. Hena kalisi bhoga takura lagila. Shuni puri goshani kichumani vicharila. While Madhavendra Puri was talking with the Brahmana priest, the sweet rice was placed before the deity as an offering. Hearing this, Madhavendra Puri thought as follows. Пока Мадхавендра Пури беседовал с браманом-служителем, сладкий рис принесли и поставили перед божеством. Когда Мадхавендра Пури узнал об этом, ему в голову пришла такая мысль. 120. Ayachita shira prasada alpayadipai. If, without my asking, a little sweet rice is given to me, I can then taste it and make similar preparation and offer it to my Lord Gopal. Текст 120. Если служитель, не дожидаясь моей просьбы, угостит меня сладким рисом, я попробую его, а потом стану готовить точно такой же для моего Господа Гопалы. Text 121. Ayachaya lagipana Vishnu smarana kaila. Hena kali bhoga shari arati bhajila. Madhavendra Puri became greatly ashamed when he desired to taste the sweet rice, and he immediately began to think of Lord Vishnu. While he was thus thinking of Lord Vishnu, the offering was completed and the arati ceremony began. Текст 121. Как только у Мадхавендра Пури возникло желание отведать сладкого риса, ему стало очень стыдно, и он сразу же сосредоточил свои мысли на Господе Вишну. Пока Мадхавендра Пури размышлял о Господе Вишну, подношение сладкого риса закончилось, и началась церемония арати. He was feeling ashamed because they offering the kheer, he heard about this excellent kheer which is offered to him. И он почувствовал стыд, поскольку когда он слышал об этом удивительном сладком рисе, его стали предлагать. And he thought, if I could taste, if I can get some of that prasadam, I can taste it, then we can make it for Gopal in Vrindavan. И он подумал, что если бы я смог достать этого риса, я бы его попробовал и стал бы точно такой же готовить для моего Гопала во Вриндаване. Then he felt very bad because the offering was still going on, it hadn't finished. И он почувствовал себя очень плохо, поскольку предложение еще не закончилось, как раз это в то время оно продолжалось. No one, when you make an offering, no one should see that bowl other than the cook and the priest. Когда предлагают подношение, никто этого подношения не должен видеть, только повар и пуджари. Or animals also. Or animals. И животные также не должны видеть этого. Dogs see with their nose, right? А говорят, что собаки, они видят при помощи своего носа. So if you see that nice food being carried, then that looks really nice. It looks yummy. То есть, когда вы видите, что когда вот эту вкусную пищу несут, вы можете начать думать, это очень вкусно. So that's, the Lord is, before it's offered to the Lord, it's called bhoga. And bhoga means also enjoyment. То есть, до того, как это предложено Господу, это называется бхога. Бхога это также переводится как наслаждение. After it's offered, it's called prasad, mercy. После того, как это было предложено, это называется прасад или милость. So everything is meant for the Lord's pleasure. Все предназначено для удовлетворения Господа. So he takes first, then we take the prasad, we take the mercy of the Lord afterwards. То есть Он принимает первый, а после этого мы принимаем прасадом. But Милость. this kheer hadn't been offered. It was on the altar, and he was thinking, if I could taste that, I could make some for Gopitan. И этот сладкий рис еще не был предложен, он еще находился на алтаре, но он уже подумал, если бы я попробовал его, я бы смог такой же готовить для своего Гопала во Вриндаване. It wasn't really selfish, but because he was a very staunch sannyasi, renunciate, he began to feel very ashamed. Конечно, это были не эгоистичные желания, но поскольку он был очень строгим саньяси, он почувствовал стыд. And also, while you're offering while you're offering the bhoga, you should not look at that bhoga while you're offering. You ring in the bell, we chant the mantra, right?
И говорится, когда вы предлагаете бхогу, вы не должны смотреть на нее, вы должны звонить в колокольчик, читать мантры, но не смотреть на бхогу. And you shouldn't look at the deity while you're offering the bhoga. И также нельзя смотреть на божеств, когда вы предлагаете бхогу. You don't feel comfortable if people are staring at you while you're eating. Потому что вы чувствуете себя очень... Вы сами также себя чувствуете некомфортабельно, когда вы едите, и кто-то на вас смотрит. Don't look at the bhoga, don't look at the deity while you're offering. Поэтому, когда вы предлагаете, не смотрите ни на божеств, ни на бхогу. In fact, the pujaris in Puri, the cooks in Puri, they eat nicely before they go and cook. В Пури повара перед тем, как идти готовить для Джаганатхи, очень хорошо кушают. Because you're hungry, naturally you're gonna, naturally something can be appealing. Потому что если вы голодны, естественно, у вас может проявляться какое-то желание. So they eat nicely first before they go and cook. Поэтому они очень хорошо, плотно кушают до того, как они идут готовить. I know some temples in ISKCON, they're serving the Sunday feast, they arrange it so that the servers, they take first. А в некоторых храмах Искона, когда они раздают воскресный пир, просад во время воскресного пира, те, кто раздают просад, они вначале их хорошо кормят. Then they can happily serve. Поэтому для того, чтобы они очень счастливо могли раздавать. Otherwise, they may be thinking, well, this preparation is going to be finished. I won't get any of this. В противном случае они могут начать жадничать, думать о том, что а вдруг мне этого не достанется. Better give everyone a little. Поэтому будут раздавать совсем по чуть-чуть. So anyway, that's what they do in Puri. Но так или иначе, вот в Пури таким образом Because поступают. naturally, if you're hungry, you're going to be attracted to them. Поскольку, естественно, если вы голодны, вы будете привлекаться к еде. So we're not allowed to think of enjoying before the Lord. Поэтому не допускается размышления о каких-то наслаждениях вперед Господа. Next one to do. Aratu Dighiya Puri Kaile Namaskara Bahidayla Kari Kichuna Kahila Ara. After the arati was finished, Madhavendra Puri offered his obeisances to the deity and then left the temple. He did not say anything more to anyone. Текст 122. Дождавшись конца арати, Мадхавендра Пури поклонился божеству и вышел из храма, не сказав никому ни слова. Next one to three. Ayachiti Vriti Puri Virakta Udasha Ayachita Paili Kanha Nahi Upavasha. Sri Madhavendra Puri avoided begging. He was completely unattached and indifferent to material things. If, without his begging, someone offered some food, he would eat. Otherwise, he would fast. Текст 123. Мадхавендра Пури никогда не просил подаяния. Он был свободен от привязанностей и безразличен ко всему материальному. Если кто-то угощал его, не дожидаясь, пока он попросит, он ел, а если нет, то просто постился. Prabhu, this is a Paramahansa stage of life, the highest stage for a sannyasi. A sannyasi can beg from door to door just to collect food. But a Paramahansa who has taken Ayachita-vrita or Ajagara vritti does not ask anyone for food. If someone offers him food voluntarily, he eats. Комментарий. Это ступень Парамахамсы, высшая ступень саньясы. Саньяси может просить себе пропитание, ходя от двери к двери. Однако Парамахамса, давший обет Аячита-врити или Аджагара-врити, никогда не просит милостыни. Он ест только если кто-то сам покормит его. Ayachita-vritti means being accustomed to refrain from begging. Аячита-врити подразумевает отказ от сбора подаяния. And Ajagara-vritti indicates one who is compared to a python, the big snake that makes no effort to acquire food, but rather allows food to come automatically within its mouth. Тогда как Аджагара-врити означает образ жизни питона, огромной змеи, которая не прилагает усилий, чтобы поймать добычу, а просто ждет, пока добыча сама придет к ней в пасть. In other words, a Paramahansa simply engages exclusively in the service of the Lord without caring even for eating or sleeping. Другими словами, Парамахамса полностью посвящает себя служению Господу, не беспокоясь даже о еде и сне.
it is stated about the 6 Goswamis, Nidrahara Viharaki Bijato. In the Paramahansa stage, one conquers the desire for sleep, food, and sense gratification. One remains a humble, meek mendicant engaged in the service of the Lord day and night. Madhavendra Puri had attained this Paramahansa stage. О 6 Госвами сказано «Нидрахара вираха кади виджато». Парамахамса полностью победил в себе желание спать, есть и удовлетворять чувства. Он всегда кроток и смиренен, ведет жизнь странствующего монаха и служит Господу день и ночь. На этой ступени находился Мадхавендра Пури. Raghunath Das Goswami used to beg at the gate of Jagannath Puri, and then he stopped after some time, and Mahaprabhu was very pleased. Рагунат Дас Госвами просил подаяния у ворот Джаганатхи. После этого он перестал делать это, и чем удовлетворил Господа Шри Чайтанья Махапрабху. The highest stage, the Ajagara Vritti, is the occupation of the python. Самая высшая ступень, которая называется Аджагара Врити, называется занятием питона. The python is a big, fat, slow snake. Питон — это большая медленная змея. So it has no ability to catch food, chase things or catch them. У него нет возможности гоняться за добычей и ловить ее. So it just waits till something comes close by, and then he can catch him. Поэтому он просто ждет, когда что-то подойдет поближе и ловит. Sometimes they drop from branches on the. Иногда он просто падает с веток деревьев на эту добычу. So this occupation is considered the most advanced, Paramhansa. И вот это занятие считается самой возвышенной ступенью Парамахамсы. They don't make any endeavor to secure food. Они не прикладывают никаких усилий для того, чтобы обезопасить себя. There's a couple of stories in Bhagavatam. There's the Ajila Gita about this. В Бхагаватам есть несколько историй вот об этих Аджагара-врити. And there's a person that Prahlad Maharaj saw in his kingdom, a saintly person. И одна из них, этих святых личностей, которую Прахлада Махарадж увидел в своем царстве. So the realization is, your karma, your happiness and distress are more or less dependent on your karma. Реализация такова, что ваше счастье и несчастье зависит от кармы. So seeing that's a fact, if you can't change you can't increase your happiness or decrease your distress, why would you endeavor to do so? И понимая тот факт, что вы не можете не увеличить своего счастья, не уменьшить своих страданий, каков тогда смысл вообще двигаться в этом направлении? So this is material life. We're acting to decrease our problems and increase our happiness. Такова материальная жизнь. Мы пытаемся увеличить наше счастье и уменьшить наши страдания. Nothing else, right? More or less. That's all we're doing. Практически больше ничего. Это то, чем мы только заняты. In different forms, but that's what we're doing. В различных формах, но это то, чем мы занимаемся. But if there's realization, not understanding, because we can read it and understand, but if there's realization that you're not going by your endeavor, you're not going to reduce the problems and you're not going to increase the happiness. И если у вас есть не только понимание, но и реализация, что при помощи своих усилий вы не можете не увеличить счастье, не уменьшить страдания. You may say, well, you will, because if you don't make any endeavor to eat, you're going to suffer from starvation. If you don't make any endeavor to eat, then you're going to suffer, right? Потому что если вы не будете прикладывать никаких усилий для того, чтобы поесть, вы будете голодать. You're going to use up a lot of bad karma quicker by that. Но вы сможете таким образом исчерпать большое количество греховной кармы очень быстро. Then it'll be time for good karma to enjoy the results of your pious activity. Поэтому очень быстро придет время хорошей кармы. They follow, one follows another. Поскольку одна идет за другой. So it's just a question of time before the good times turn into good times, and the good times turn into bad times. Поэтому это просто вопрос времени, когда закончится плохая, начнется хорошая, и когда закончится хорошая, начнется плохая.
So, with that understanding and realization, И с этим пониманием, с этой реализацией, even if it's not a realization, but for the paramonks it will be a realization, then they don't do anything. They take this vow, this python occupation. и даже если нет очень глубокой реализации, прамахамсы, они все равно принимают вот этот обет питона. And then when you do it, then the fear goes about my future. How will I eat? The fear gradually goes. И когда вы начинаете практиковать это, постепенно уходит страх перед будущим. Then you're, because that's the main thing in life, isn't it? Eating, sleeping, defending. Поскольку большое количество времени в нашей жизни занимает еда, сон и оборона, So when you give those things up, you have 24 hours a day of freedom. и когда вы оставляете все это, у вас получается 24 часа в сутки свободы. Because eating, sleeping, enjoying, defending, they take up the whole time. Поскольку еда, сон, оборона и наслаждение занимают все наше время. So if you don't worry about those things, what will you do? И если вы не беспокоитесь об этом, что вы будете делать? So that's actually a stage of liberation. Это на самом деле уровень освобождения. I mean, it has to be some realization. Huh? Конечно, должна присутствовать какая-то реализация. So now you can devote all 24 hours to Krishna. Теперь вы можете посвятить все свои 24 часа Кришне, Or their spiritual practice. всей этой духовной практике. So that's Paramahansa. И это Парамахамса. Therefore, they don't have a position in society Именно поэтому у них нет никакого положения в обществе. because they don't have any obligation. No one's obliged to them. No one's obliged by them. Поскольку у них нет никаких обязанностей, никто не должен им, и они никому не должны. So they're not considered within the system, the varnashram system. Поэтому их даже не включают в эту систему варнашрамы. Transcendental, Они трансцендентны. not dependent on anyone, Они не зависят ни от кого. and not a disturbance to anyone. И они не приносят никому беспокойств. So but there has to be realization there. Но для этого у них должна быть реализация. But that's the perfection of your realization, Но это является совершенством реализации. as far as your detachment is concerned. Настолько, насколько ваше отречение может вам позволить. And then you can focus all your time on Krishna consciousness. И тогда вы можете посвятить все свое свободное время сознанию Кришны. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Shri Chaitanya-charitamrita ki jai, Shri Madhvendra Puripad ki jai, Krishnadas Goswami, Krishna Kaviraj Goswami ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Maya Bhaktavinda ki jai. Скажи, прабху.